erinnya lyange Balimwezo Ronald nsubuga nga nze meya we Nakawa ate nga ndi memba wa NUP. Je buvuddeko President waffe Mwami Kyagulanyi twasobola musinkana nga ndi ne muto wange ate agenda okufuuka honorable ate nga ye mwogezi wa NUP ne People Power ne tukkaanya nti engeri Nakawa gye yasaliddwamu tulabe nga twekolamu omulimu okulaba ani azze ludda wa, era basobola okunsomesa ebikwatagana ku pate gye bayita NUP nga pate kati gye ndimu n'ensiima n'ensalawo okuyingira NUP, era ndi memba omujjuvu n'olw'ensonga tuli wano ng'abaana aba famire emu, era nga maama waffe nga ye NUP, ono muto wange maama waffe ye NUP, kati tuli wano nga NUP. Ba candidates ababiri abavuddeyo ne balaga interest okwesimba ku kifo ky'obubaka bw'ebifo bibiri engeri Nakawa gye yasaliddwamu. Nze ng'omukulembeze saakyagalako n'omulundi n'ogumu okusalamu Nakawa, kubanga abantu batwagala mu service delivery. Tulabye nti ababaka omuwendo gw'ababaka mungi nnyo nti n'abamu tebafuna kiseera kuteesa, nti n'abafunye omukisa okuteesa basesereza oba olusi bantu bebakiikirira. Kati nga twali tumanyi nti omubaka omu eri engeri gye watabaddewo nnyo njawulo wakati wa Nakawa n'ebifo ebirala ebirina ababaka ababiri, enjawulo togirabawo, nga tulowooza nti okwongeza omuwendo gw'ababaka si ensonga, era ne muto wange ono yali nayakkiriza nti tunaateesezeeyo waggulu naye nga twandibadde n'omubaka omu. Kati nti basazeemu nga ffe tetulina kyakukola, tusalawo okutuula tulabe ani agenda ludda wa, era nga kyetuze olunaku olwaleero okubanjulira. Ndi wa mukisa nti ngezezaako okubalansinga Nakawa nga meya, era tekyegaanibwa mu Uganda muno nze omu ku bamayors abasinze okukola obulungi, nti obuganzi mbadde mbuyina ku njuyi zonna eze Nakawa, era waliwo n'ebitundu ebimu ebyatandise dda okukaaba amaziga nga begamba agenda ludda wa, naye nga tekyegaanika tulina okukaanya ne muto wange addeko oludda nange ate nzireko oludda. Buli omu alina advantage ku luuyi olumu. Twakirabye nti mwami Ssenyonyi yeewandiisiza eno ku ludda luno, ate era kumpi ne offices eza NUP ne People Power, nti kijja kumwanguyira oba oluusi okutembeeta ensonga z'ekibiina n'okutuusa obuweereza eri abantu ng'ayima ku ludda luno. Nange eno newankubadde n'eno ninayo amaka ate ne interest endala nnyingi nnyo, naye ate eno mu East ninayo amaka gye neewandiisiza, ate era nga tulina interest endala ng'abatuuze gye tulinayo, okugeza abatuuze bangi babadde bakyokoozeddwa nnyo nga babbiddwako ettaka lyabwe lwaba mafiya babadde abangi saidi eri, nga oledde omulimu ogwo nagutandikako ogw'okulwanyisa ba mafiya ababbi b'ettaka, nakakati nga bantaddeko biliyoni 3 okulaba nti banwanya bannemese. Nensalawo nti mu linnya lya Katonda omulamu, Katonda w'eggye lya Isirayiri, ngenda balumbira saidi yeno mu East. Awo no mu bufunze njagala okutegeeza eggwanga, njagala okutegeeza abantu bange ab'e Nakawa, era abamu nga baŋŋamba nti meya pate entuufu ey'okuyingira mu NUP.
nti kuva olunaku olwaleero nangiridde nti ngenda kujjanga omubaka wa Nakawa East. NUP everywhere NUP. Era njagala okusaba abantu bange mwenna nti sigenda balekerera olw'okuba nti nzija mu East, sigenda kukomya mirimu gye mbadde nkola mu West, kugeza kulaba nti abantu baffe bafuna obujjanjabi mu malwaliro n'eddwaliro lye nateekateeka, kulaba nti abantu bayambibwa na ambulance services ennina era ezibadde zibatuusaako obuweereza n'okusoma naddala kw'abavubuka ebyemikono n'emirimu emirala gyonna egy'okulwanirira oyo yenna anyigirizibwa nti ngenda kusigala nga ngikola, ate era sapooti yange ngenda kugiwa muto wange ono okulaba nti NUP etwala ebifo byombi eby'obubaka obwa paalamenti mu Nakawa. Sisuubira wabula nkakasa nti muto wange ajja kuwangula bulungi era tujja kwesanga mu paalamenti. Naye nga tulina kutuukayo manyi bulungi nnyo nti twetaaga okuyambagana. Olw' experience ennene nnyo gye nnina neeyama okuyamba muto wange mutambuza buli kanyomero akanunakawa naddala mu West, kubanga ninamu nnyo bumanyirivu bwa myaka 2 kumpi mwena mu bukulembeze okuviira ddala ku bwa LC1 kutuukira ddala ku kyengendako ekyobubaka levels zonna kumpi badde nzija nziyitamu. N'olwensonga experience eyo nzija nayo mu NUP, ate nzija nayo n'okulaba nti nyamba bammemba ba NUP kulaba nti batwala ebifo ebisinga obungi Nakawa. Ebirala tujja kubyongerako maaso. Njagala okwaniriza baganda bange mwenna abazze mu press conference eno nti mwebale kubeerawo. Kati ngenda kuyita Oweekitiibwa Meya, tuli basanyufu weebale tukyaza olunaku olwaleero wano ku ofiisi yo etuuza division y'e Nakawa gy'okuliranga Meya, era n'okwaniriza bannaffe abatwegaseeko ne bannamawulire. Omukulu ono Meya alina history ne people power ate awamu ne National Unity Platform NUP oba NUP. Yakola kinene nnyo mu Kyaddondo East nga Honorable Kyagulanyi Ssentamu ajja kubwa MP. Manyi Honorable Kyagulanyi bwe yeesowolayo n'agamba nti kaakati agenda mu Parliament, waliwo abamunyooma oba abamuzaalawa ng'enjogera ya ghetto bweri, bagamba oyo muyimbi mubanda muyaaye tajja bisobola. Naye abamu ku beesowolayo ne bagamba omuvubuka ono alimu omulamwa, omuvubuka ono alimu ensa, y'ono Oweekitiibwa. Era olunaku olwasookera ddala nga Honorable Kyagulanyi atandika campaigns, omukulu ono yasituka n'agenda e Kyaddondo ne batambula njukunju ng'anoonya akalulu saakake ate sina kali mu division ye naye eri e Kyaddondo. So omukulu ntuusa okwebaza okuva omukulembeze wa National Unity Platform Honorable Kyagulanyi Ssentamu nti ekyo kye wamukolera akyakijjukira era yakyakiraba nga alina ebbanja ku mutima, era ajja kulaba engeri gy'alisasula nti gwe n'abalala abamukwatirako ku nsonga eyo. Njagala era okwebaza Oweekitiibwa Meya olw'emirimu gy'azaatambuza ng'akwasaganya mu division y'e Nakawa. Abatuuze b'e Nakawa mujja kikkiriza abamwagala n'abo abatamwagala. Omanyi bw'obeera omukulembeze babeerayo abatakwagala olw'ensonga ez'enjawulo, abakozi b'effujjo,
abaziba emisango bano ababba amataka kubanga ali mu kooti n'ebirala. So of course abamu tebamuwagala kubanga asigala ali ku mulamwa nga aweereza abantu. Naye ffe ng'abatuuze b'e Nakawa tulabye omulimu ow'ekitiibwa meeya gw'azaakola mu bitundu by'e Nakawa byombiriri ng'akolera ddala ekisoboka nga buli wamu atuukawo service delivery na monitoring government services, enguudo n'azikwasaganya n'ebirala, era ng'omukulembeze bw'alina okubeera. So ffe ssebo abantu b'e Nakawa tukwenyumirizaamu nnyo ng'omukulembeze, era ffe ng'abato mu byobufuzi abasinga ne bwe ntunula emabega wano ebyobufuzi ebyobukulembeze twakabiyingiramu, ssebo tukuyigirako kinene nnyo, era tujja sigala nga tukuyigirako neno gye tulaga. Ng'omukulu bw'agambye era nzikaanya naye twakyogerako, ensonga ey'okutemaatemamu eggwanga lyattu lino kumpi kati buli kyalo kifuuka district, nti buli kasonda ne bateekayo constituency, n'awali abantu abatono ab'olubatu gavumenti ezirenga ekikola ng'etemaatemamu okusingira ddala nga bateekawo emirimu oba nga bateekawo ebifo ebyabannaaba bali mu gavumenti, nti ono minisita kati abantu bamukyaye ne bagamba kale tumutemeremu asigaze akabondo akatonotono. Ensonga y'okutemaatemamu eggwanga lyattu lino nkyamu kubanga abantu kye baagala bukozi, abantu baagala malwaliro, baagala amasomero, baagala nguudo, baagala buweereza. So kati bagamba nti kati district nene eno wali essomero limu n'eddwaliro limu, eritayiri tewali, nti kati okuteekayo eddwaliro n'essomero tusooke tugitememu. Ekyo kikyamu kubanga abantu kye baagala ge malwaliro ge masomero, zimbayo buzimbi eri sayidi, eddwaliro zimbayo essomero, enguudo zikwasaganye. Mu kifo ky'okugamba tusooke tugitememu kubanga bw'ogitemamu ate kati ssente ze weetaaga abanaakola ku headquarters za district naki ate zikubisaamu nnyo n'okusinga abantu kye baali agadde service delivery. So ffe ne tukaanya nakyo ng'abakulembeze, era ensonga ya Nakawa ffe titwalina buzibu esigale nga bwe yali nga Nakawa division ng'erina meeya omu ng'erina omubaka omu, era ne tukaanya ne mukulu wange nti tujja tuula tuwayemuko kubanga ffenna nga tuli banju emu, twali tuli awo ate ntugenda okulaba nga bagisazeemu. Kitutakkaanya nakyo ng'abakulembeze ku lw'ensonga ezo ze mbatemeddemu wali, naye bwe guli bwe gutyo bagitemyemu, nti sisobola kwesimba wantu wabiri ate naye tasobola kwesimba mu bitundu ebibiri, newankubadde yonna ayinayo amaanyi, yonna azze nga akolayo emirimu. Ffe nga National Unity Platform tulina bannaffe bangi abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo, naye omulamu gwe tusooka okusosowaza kwe kutuula kwe kukkaanya, kubanga ffenna bwe tuba tugamba nti tuli banju emu nga kyetaagisiza ddala obutagenda mu field eyo kukubagana kulwanagana, era nga kwefuba ono twamutandiseeko already nti ab'enju yaffe abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo nga basobola okutuula bantu ga basatu bana bonna ba NUP beegwanyiza kifo kyekimu okutuula wansi n'okukkaanya, kubanga kya bukulembeze. Bw'obanga oli mukulembeze ekyo tekirina kubeera kizibu. Waawo of course ng'ekibiina tulina processes ze tujja okukwasaganya ez'obumyufu n'ebirala, neffe nga NUP twagala oteekawo ekyokulabirako nti nga tetunnatuuka na ku level eri ey'obumyufu nga bakulembeze abeegwanyiza ekifo kyekimu nga basobola okutuula ne bakkaanya nti omanyi kati ffenna twagala kifo kino, maybe nze kankulekere nze nnumba awalala mu buufu obwo, era ye kaweefube oyo gwe tutandise, era nga muzze mutulaba nga tutuula n'abakulembeze ab'enjawulo ogezaako okukwasaganya ensonga ezo, kuba ffenna tuli banju emu, ffenna tuli ba umbrella, nga kitukakatako obutagenda eyo ne tulwanira eyo ffe nga NUP bwe tukkiriza, nga twagalira ddala okukola mu luzungu kituyita consensus, ne tutuula ne tuwayamuko. So twatula ne mukulu wange mu kaweefube oyo, era kwe kukkaanya nga bw'abagambye. Ensonga zaali nnyingi ez'enjawulo, alina amaanyi mu njuyi zombi, alina interests, alina amaka both sides, alina emirimu gy'akoledde side zombi, naye of course ng'asobola kubeera side emu gy'asobola okwesimbawo. Ate akoze sacrifice nene ng'omukulembeze kubanga neeno gyandekedde alina interests nnyo, alinayo abawagizi bangi
era abadde bamwagala asigale eno, just like Neeri nayo babadde bamuyita neera nga bwagambye ne tutuula ne tukkaanya nti yesimbewo eri Nakawa East era gyalondera, nze neesimbewo eno mu Nakawa West era gye nondera, era nga yeno signal yeno message twagala okusindika mu bannaffe abali mu kibiina kyaffe ekya NUP, National Unity Platform, nti nga abakulembeze nti Joel Ssenyonyi ne wekitiibwa Ronald Balimwezo maybe n'omulala baba beegwanyiza ekifo kyekimu nga tusobola otuula awamu, era twagala abakulembeze baffe abaigwanyiza ebifo ebyenjawulo mu NUP, kabibe bya NUP, kabibe bya MP, kabibe bya bakansala n'ebirala, nga tubakubiriza banne mutuule nga abakulembeze. Temulinda Honorable Kyagulanyi Ssentamu asooka abatuuze mwenna kubanga n'ebiseera tebiriwo, nti ajja tuuza bonna abeegwanyiza ebyawa MP, atuuze n'abakansala n'abalala, nti bannaffe mutuule eyo gye muli, mutuule mukaanye nti ono agende ku kifo kino n'ebyomulala alumba awalala mu buufu obwe butyo, kubanga ffenna bwe tulwanira ekifo kyekimu ate kiba kyangu bannaffe bali betubiisanya nabo ate okuyitawo newankubadde bayinza okuba tebalina buwagizi bungi. So kino ffe kyetukoze tusaba bannaffe bamemba ba NUP nabo bakole kyekimu, tutuule tukaanye ng'abakulembeze kisobokera ddala, kubanga muyinza okugamba weewaawo ffe kyali kyangu kubanga baali batemyemu, nedda, kubanga era ng'omukulu w'abagambye nga interest side yonna ayinayo. Nange time gye mbaddeko nga ndi mu kwengeginga abantu badde nzimbeyo team side zombi, so tekibadde kyangu nnyo nga bwe muyinza okulowooza, naye bwe twatudde nga abakulembeze etugamba kino kyekisaanidde okukolebwa kubanga ffenna tuli banju emu. Nze n'omukulu ono tulina n'ekirala ekitugatta nti tuli bakristaayo ate mwatu tuli balokole. Weewaawo ffe nga NUP tetuvoola mu ngeri y'eddiini, ffe ekibiina kyaffe kyaniriza buli omu, tulina abakristaayo, tulina abasiraamu, tulina aba Seventh Day n'abatalina gye bagwa kubanga bonna beegwanyiza enkyukakyuka tubaaniriza. Naye akasonga ke mbadde njogerako n'omukulu ono nti era nga twagala tusoomooze balokole bannaffe abali eyo, abalokole mudduse nnyo ku bintu eby'obukulembeze ne mugamba mmwe mujja kubeera mu makyaki mu makanisa musabire eyo, nti bino ebyobukulembeze ebya politics abamu bagamba n'ogamba nti bya sitaani. Neneebuuza sookoleke, Kabaka Dawudi yali munnabyabufuzi, Dawudi no yali president mulamba ebiseera ebyo, n'abalala. So bannaffe bannaddiini bannaffe, kobenga oli mukristaayo, kobenga oli musiraamu, kobenga ogwawa, ensonga z'eggwanga tuzettanire nnyo, tuziyingiremu ate tuziteekemu embeera ey'obunnaddiini entuufu, kubanga Uganda ggwanga linnaddiini nnyo, nti buli omu alina gyagwa, naye obubbi, obukuusa n'ebirala bingi nnyo. So katusuubire nti tujja kwesigama ku Katonda atukwatireko tusobole okutambuza obukulembeze buno bugende maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. I know you'll need an English version. Do you want me to ask English then? Okay, so I'll give an English version. For starters, I would like to appreciate the Mayor of Nakawa Division for hosting us here today at the division offices. We totally appreciate. And as People Power and National Unity Platform, we salute Honorable Ronald Balimwezo because he has played an incredible role in this struggle that we are involved in. When Honorable Kyagulanyi Ssentamu, our team leader, decided that he was going to run for Chadondo East Member of Parliament, there's a number of people that did not believe in him, that thought this is a young man, he's been an artist, he doesn't understand these things, and they dismissed him. Among those who believed in Honorable Kyagulanyi was Honorable Ronald Balimwezo. In fact, on day one, when Honorable Kyagulanyi was beginning his campaigns, Honorable Balimwezo set foot in Chadondo East and began to move with him door to door in Chadondo East looking for votes. He did not have an interest in Chadondo East. He's not a leader there, but he saw a leader in Honorable Kyagulanyi and he said, let me play my part to make sure this leader comes through. And there were many others like him. So we salute you, sir. And I bring a message of appreciation and salutation from Honorable Kyagulanyi Ssentamu, our team leader. He holds you in very high regard. He, to date, feels he still owes you
a great deal because you played a great part in seeing that he gets to Parliament. So we totally appreciate you, sir, for that role that you played. I'd also like to appreciate Honorable Balimwezo, because as mayor of Nakawa Division, he has played an incredible role. He has done everything possible to deliver services to the people of Nakawa Division amidst the very difficult times they face. You know, these divisions, KCCA, there are many challenges that they grapple with. You know, many times funding remains at the center, the other side, and so on. They have work that they've got to do. So there's many challenges that they go through. But nonetheless, he has done everything possible to deliver services to the people of Nakawa Division, both ends of Nakawa Division, now that it is split as a constituency. He has been on ground ensuring that roads are constructed. He's there supervising government work, ensuring that services get to the people. And that's why the people of Nakawa Division, across the board, appreciate this gentleman in every sense. Like he said, I agree with him. I don't belong to the school of thought which says that we should keep splitting our country, creating so many districts that every village now becomes a district, and every small enclave becomes a constituency. We call it gerrymandering. It is very deliberate. It's patronage that the state will say, we want to keep our people who belong to NRM. Some are ministers. They have lost political ground. They say, oh, let's safeguard this one by splitting this place such that he remains with a small entity, you know, which he can be able to win and come back, which is very problematic. And the other excuse they keep giving is that the creation of many districts ensures service delivery. I've never seen anything as illogical as that. Because if you say that a district is too big, and for that matter, it has only one hospital this side, only one school, and so on, the other side there's nothing, and then you say for us to build another school, another hospital the other side, we need to first split to create a district. That does not make logical sense, because what the people want is service delivery. Build the school, build the hospital, and the roads that are needed without splitting like we have been doing. Because splitting, by the way, now puts us in a situation where we need a lot more money for the creation of a district. I'm told every district that is created, we need about 20 billion shillings. That 20 billion shillings can deliver the services that people want, can build the hospitals, can build the schools, can build the roads. And really, this is our plea to our leaders. Let's stop being political all the time. What the people want is service delivery. Let's deliver the services. Ugandans will not even be so much bothered if we had, let's say, 10 districts or whatever the case might be. If they know that when they're unwell, they'll go to hospital and they'll be taken care of. They'll take their children to good schools, not studying under trees, that the roads will be in good shape and all those different things. That's what Ugandans want. We need to focus on that as leaders. So when there was a call to split Nakawa Division into two, because it's always had one mayor and, for that matter, one member of parliament, I had a problem with that, because you're splitting because you want service delivery to get to the people, but that's not the way it gets to the people. Use that money to deliver the services. So I was not for that, because again, it does what I've been talking about, the gerrymandering. But the division has been split. Of course, the other reason they were saying is the population and all of that. All the other divisions have two members of parliament. The Nakawa division had one. So they decided to split it. And what that means is I can not stand in both constituencies. Honorable Balimwezo cannot stand in both constituencies. And so we sat and talked. In fact, we were meant to sit and discuss before the splitting, because both of us were vying for Nakawa division member of parliament. And we agreed that since we belong to the same home, since we belong to the same political party, NUP, we shall sit and agree. They split the constituency, so he can only run one side. And like he has explained, he has interests on both sides of Nakawa. And it's been a challenge, even to the voters both ends. They both love him. And even where he has left, they will certainly miss him. But we sat and agreed, and he made the sacrifice, even though, yes, he has interests this side and supporters. He said, I will stand, he will stand in Nakawa East, where he votes from, and I will stand as Nakawa West Member of Parliament, where I vote from. It's not been as easy, but that's what leadership takes. It is sacrificial. And this is the message that we are sending to the members of the National Unity Platform, that many of you are vying for the same position. Please sit,
let there be discussions, let there be consensus building. Before we even get to the point of, all right, maybe this has failed here, let's do voting, primaries and all of that, because yes, now we have a political party, but that we can make the process a lot simpler by doing what Honorable Balimwezo and myself did. So you find there's 2-3 people that are vying for the same position of member of parliament, of councillor, and they all belong to the same family, NUP. Please have sit-down discussions and discuss as leaders and agree. Let one person go for this position, another can go for another position, and that kind of situation. It may not be easy, but it's possible, and that's what leadership calls for. And we are glad that it has begun to happen. And please don't wait for Honorable Kyagulanyi Ssentamu to come and have sit-downs with all the aspirants for MP, all the aspirants for councillor, and all these different positions. You are leaders in your own right. So please sit down as leaders and begin to have these discussions. It becomes a lot easier because when 3 of you vie for the same position, yet to belong to the same political party, NUP, it becomes easy. You're going to split the votes. It becomes easy for our opponents on the other end to take the day. So that's our plea as the National Unity Platform, that we get to do that. I will end with something that Honorable Balimwezo and I share. We both are Christians. We both are born-again Christians. Of course, as the National Unity Platform, NUP, we embrace everybody, welcome everybody. Whether you're Christian, whether you're Muslim, whether you're Seventh-day Adventist, even those that belong nowhere, we welcome everybody. Of course, we welcome all tribes and all manner of Ugandans who are interested in the change that we are seeking for. But here and I, being Christians, again, I believe this is a good message to many Christians. I'll speak specifically to Christians because that's what I am. Many Christians have shunned leadership. Many Christians, you hear them say leadership politics is of the devil. We don't want to be part of it. In fact, many of them have told me before, Joel, are you still a born-again Christian? Aren't you going to backslide these things of politics? And I tell them, but wait a minute. The Lord put us here to take charge, to have dominion of everything. King David in the Bible, a man whom God said, that man is a man after my own heart, a man after God's own heart. He was the president of the time. He was a political leader and several others. So our message really to Christians and generally religious people out there, let's not shun leadership. If anything else, we should be the ones embracing it and doing everything possible to clean it up. Because the other challenge also we have is that we are a very religious country, but then there's so much corruption, there's so much evil that is going on in this country, and yet we are very religious. Can we begin to practice those religious elements that we have? And I'm not saying that because I'm Christian, I am perfect, or that because Honorable Balimwezo is Christian is perfect. No, we certainly make mistakes, but we should keep getting up. Whenever we fall, we get up and we keep moving. Thank you very much, everybody. We shall certainly introduce the colleagues who are here. Naye njagala okumaliza ne kali kinagambye nti tetwawagira n'akatono kusalamu. Era wesanga nti Nakawa tulina essomero limu erya USE. Wotunya omwendo gw'ababaka bali mu parliament. Ng'omubaka omu asaasanyizibwako kumpi biliyoni 3. Biliyoni 3. Bare minimum. Nti sente ezo zandisobodde okuteeka amasomero abantu. Democracy is all about service delivery. Ti democracy buweereza muntu asobola okugenda malwaliro n'afuna eddagala. Omuntu asobola okubeera n'oluguudo olulungi n'atafuna accident nga gye nafuna yanjako okugulu. Nti omuntu asobola okusasula omusaala. Kunze gye bayita democracy. Kituleetera okuba nti twali twetaaga masomero si namba y'ababaka bagenda mu parliament ne tabako na kiboogera. Ekyo njagala kinyikire, ekyo kyatujjayo okugamba nti nedda Nakawa yandisigadde oba oluusi ngeri emu. Bino ebyokutematemamu n'otematemamu districts ezitasobola n'okwebeezaawo. Teekawo omusaala gwazo. Kampala capital city erina enguudo kilomita 12,110 ne kilomita z'enguudo 600 zokka ze ziriko tamak. Twandyagadde ekibuga ekirimu enguudo eziri tamak. Kyetwagala. Tetwagala babaka bangi bagenda in fact Uganda twetaaga babaka 8. Era fenga nup kyekyo kyetugenda okuddukanya nti ababaka 8 bamala. Tanzania erina ababaka bameka
tebasuka 8 naye ensi esinga Uganda obunene emirundi ng'ena besatu n'okusoba. Kale twagala okukendeeza omuwendo gw'ababaka twongere ku mpeereza ennyikire mu bantu. Kangende ku Luzungu version. First and foremost, I would like to appreciate God for the opportunity that He has accorded us. My brother Ssenyonyi and I recently agreed to sit and conclude the issue of selecting where each one of us will go and participate as Member of Parliament for the 2 positions. I want to thank God that today we have made history. We both did not agree to the issue of fragmenting, all cutting Nakawa into 2 to create employment opportunities perhaps for people. We have seen this, and it does not in any way help our people, particularly those vulnerable people. What the vulnerable people want is service delivery, not members of parliament who actually get little time to represent their interests in parliament. Recently you saw in the media that there are those members of parliament that have never spoken in parliament, and yet one of the cardinal roles is to represent their constituents in parliament by representing them using their views. It's unfortunate that Uganda is going to have almost 500 members of parliament, a big number, and that basically encroaches on service delivery. Today I'm here to inform you that since Nakawa was split into 2, we have Nakawa West and Nakawa East. My brother Ssenyonyi is a resident of Nakawa West, and for that reason is closer to the NUP offices where he will feel comfortable to do his operations as spokesperson for the party, and to be able to basically have roots, strong roots in the ground, because he's closer in the west than in the east. And personally, as a leader, I had 2 legs in both constituencies now. I have a home in the west and I have a home in the east. But because we have had challenges, particularly when it comes to land grabbing, we have quite a number of mafias this side that have always tried to grab people's land. Even recently, land at the periphery of the lake wanted to be grabbed by mafias, and I've been standing in the gap. I feel comfortable to remain in the east and fight for my people. Believe me, I am not going to in any way to allow land grabbers who have actually put aside 3 billion shillings to fight me, to chase me out of Nakawa. But in the name of the Almighty God, I believe I'm the next member of parliament for the East. And I'm not going to be shaken by the land grabbers. I'm not going to be shaken by the oppressors. They have always terrified us, threatened us, even to one extent of wanting to kill me. But as a leader, I'm a strong-hearted person, and I'm going to fight on to make sure that our people have better lives in Nakawa West and in Nakawa in general. Having told you that I had interest in both constituencies, I'm not going to cease to provide service delivery to the West because I'm still the mayor. And secondly, I have the interests of my people at heart. I'm going to continue supporting the people of the West
of West Nakawa West. And I'm also going to add my experience to the party which now I belong, which is home now. I want to appreciate the president of our party, the Honorable Kyagulanyi, for accepting me into the party. I'm coming along with the experience, rich experience in local leadership and national leadership. And I do believe I am going to greatly support my brother to make sure that we become relevant in our constituencies. Believe me, I am ready to give you the necessary support, to take you all through all the corners of Nakawa West so that we can basically deliver service delivery, because it's what basically our people want. And I call also upon all the leaders of NUP. People don't want words, people want service delivery. And as such, we must have a trickle-down effect to make sure that we pull out our party as party number 1 in the country. I want to appreciate media for always taking the information and all that we have done to our people. Because we are here, 3 of us or 5 of us, there is no way information would reach to the people apart from using media. We want to appreciate you. May God bless you.